Welcome back everyone to another analysis for pound JPY on the YouTube channel Traplis FX. So as always we're going to do the English then the Arabic, and don't forget this weekend we have something special coming out, so don't forget to press that bell notification so you'll be aware when it comes out and when it drops. So this move was based on pound interest rates. So I was looking for sellers below, and when that happened I just stayed out, and I pretty much decided to just let the day go and not take a trade, although there were some trades here called out on Raja Banks' channel, but I just stayed out. I didn't take the trade. I was like, what I was looking for wasn't there, so I just let it be, and that was it for me. Just left the day be. So you can see we created a low over here, and then the daily candle closed a very strong bullish above the wicks. So the new daily candle has been open for 3 hours so far, and it's created new highs. So let's go down to the 4 hour. So the 4 hour, we see we broke this resistance that then became support, and if you go to the 1 hour we have resistance again that should become support eventually. So let's go back to the 4H. Let's look to the left to see possible targets. Okay. So you can see that the candle is right over here, so our next target should be here, and if that target is achieved overnight then we should be looking for other targets. Okay, so let me do this. I guess we're potentially gonna correct this whole move. This was December 2019. This was before the COVID. Okay, so let's drop down to the 1H and see if there was something different to look at. I guess the charts don't go back that far. Okay, well in that case let's try one more time actually. One more time. That's the first, and yeah, doesn't show me. So these are the targets we're going to be working with. That's all I can say for now, since we cannot see the whole chart. Trader free doesn't allow that for some reason. So anyways, let's go to the 1H. Okay, so the 1H, beautiful. So we identify that we have support over here, and there's a minor support right over here, very minor support right there. So these are our main levels for the moment, because this resistance should flip support soon, either on the 30-minute or on the 1H, either within the next couple hours or overnight. If we break below, so let's measure this range. So from here to here, I think there's a range. It's 20 pips, not very bad actually. So let's move on to the 30-minute. Okay, so the 30-minute, let's draw these clearer. Okay, so on the 30-minute you can identify this. So price created a low, and then a new high, then another low, and now it's created another high. So we're still on a bullish movement. So we could say, or we could see two things. If we get close below, above, and confirmations, we can potentially get targets for buys right over there. But if we close below, the problem is here, although it's a nice range, 17-18 pips, not too bad, but there is no confirmation to take sells. So to take sells, it's either going to be below this or below this level, below the 143.966. And for that we need confirmation all on setups that would be possible to trade.
So our first range as a possible target would be somewhere here. If we end up having sells below these levels. So like I said, this level, could be a big consolidation range. I don't know. Like I said, I'm just talking about the current price action and what I'm seeing right now at the moment. And what I see is this is a range. The price could potentially come back in, range a bit, and then either go up or come back down. Since we are in a bullish market, we'll be looking for buys, and then we'll talk about sells. For buys, we said these are our targets. Stocks at 52 pips, 52 pips, that's quite a big range. So let's go back to the 4H. Let's go to the left again. Okay, so you see that price, let's drop to the 30-minute. So we have some clear small ranges on smaller time frames, because that's where we'll be aiming at. Okay, come on. There we go. Okay, you see the price is somewhere here right now. So the first target would be here, just about there. So if you go back, that should be around 20 plus pips. So that would basically split the whole range in half. So you can take first targets, second targets. So let's measure this one more time. Yeah, 25 pips, and that's going to be another 25 pips. So in total it's 50 pips. So for buys here, you need the close for this 30-minute candle above, which it looks like it's about to do so. So with if there is confirmations, buys would be valid, but by the time a video is posted, it's going to be late. So we'll be looking at, it's possible after the video is posted, it's still possible to take buy trades, but at this moment during the Asian session, usually there's not a lot of volume and momentum in the market. But this is what we can talk about right now. So these are possible first targets, and if you get a close above, and then if price continues and then comes above this level, then we anticipate a retest or a pullback to declare this area as support. So this would be support for price to move up to target these highs at 144,897 or 144,900. So this is the play for your buys. If we look at the sells, like I said, sells, this would be a very small range, plus there's a lot of wicks. It's like a rangy area that I wouldn't recommend to trade. So let's use red and say no trading range, and then we look below here. From here to here, that's another 23 pips, which is a very nice, area for two reasons. The first reason is because it's big. The second reason is because of these candles. So if we look on the 1H, I would want this to happen. I would want price to break below and give me a mirror of these two candles, the one that broke above and the one that continued the movement. And if you look here, you would see the same idea, same principle right there. Right there, you see 1, 2, and this as a retracement, which is normal, and for it to be duplicated and filled. So that's what visually I would be looking for. The only difference between what happened here and what happened here, this was a news movement, so it was very volatile, very fast. Literally took 5 minutes to go from one end to the next, and that was it. You couldn't even trade the candle. You just had to let it go and watch it. And this is going to be talked about on the webinar that is going to be posted for a reason about how to journal. So this is going to be mentioned and why I journaled this specific movement and for what reasons. So this is the possible trade setups. So buys above this area and above this area, buys from here to target 144,625, and buys above 144,625 to target 144,900. So that will be it. And don't forget, the webinar is going to be posted on the weekend, and you guys should very
you should watch it because there's going to be a lot of valuable information. And I will see you today's Thursday, and I'll see you on the weekend. السلام عليكم شباب، ان شاء الله كل بخير. قبل ما نبدأ نحب نذكركم بأن الويكند هاي نهاية الأسبوع هاي راح تكون عندنا ويبنار، راح تكون حصة إلكترونية إن شاء الله على يوتيوب. راح نحكي فيها على أشياء مهمة جدا جدا للتريدينج، وننصح الكل إنه يقوم بمشاهدة الدروس هاي. وكالعادة راح يكون درس بالإنجليزي وراح يكون درس بالعربي، واللي أنت تحب تشاهده يمكن تشاهده كما تبغى وتستفيد منه. اوكي، خلينا نبدأ بالتحليل ان شاء الله. نروح على الفور اور. لو نروح على الفور اور ونشوف انه الشمعة بدأت من هون. الشمعة هي بدأت من اخذ مستوى يعني فوليوم كتير جدا، يعني حوالي 127 نقطة. والسبب كان انه كانت عندنا اخبار للباوند اللي هو الباوند الانجليزي. كانت في اخبار من شان الفائدة للبنوك، كانت هي الاخبار جيدة جدا. fundamentally الباوند كان قوي جدا، فاستمر في الصعود وما كانش في اي مكان انك تاخذ تريد. فتركت التريد، تركت الشارت كما هو، ويعني استسلمت، قلت انه ما فيش تريد اليوم وتقبلت الشيء هذا. اوكي، خلينا نبدأ في التحليل ان شاء الله. قلنا ان نحن في الوقت الحالي عندنا في المستوى هذا، وعندنا مستوى هذا اللي هو كان مقاومة، في الوقت الحالي اصبح دعم. وهي اشياء عادية يعني في التريدينج. اي مستوى من العادة انه يكون اما دعم يصبح مقاومة، او مقاومة يصبح دعم. في المثل كما نشوفون كان هذا مستوى مقاومة قوي، السوق صعد، عاد اختباراته كما نشوفون دعم، ومن ثم استمر السوق في الصعود. واي مستوى في السوق دائما راح يصير نفس الشيء. لو نروح على ال1H كما نشوفوا هون دعم، وعندنا مستوى مقاومة هون، واحتمال انه يصبح مساندة بعد فترة. اوكي، بما اننا نبحث عن عمليات شراء راح نروح على اليسار ونشوف فين يمكن تكون منطقة الأهداف تبعنا. يلا اوكي. نو نصغر هاي شوي. اوكي، يا سلام. فالهدف الاول راح يكون هون تبعنا، ومن ثم الهدف الثاني راح يكون في المنطقة هاي. اوكي، وراح تكون هون هدف، بس الهدف هذا راح يكون صعب شوي وصول انه السوق في الوقت الحالي هناك في المنطقة هذيك. اوكي، راح نرجع وين ما نحن. اوكي، there is 11 pips. خلينا نرجع مرة واحدة، خليني نبغى نتأكد من شيء مهم جدا جدا. يلا اوكي، اللي هو عندنا هاي المنطقة هاي. اوكي، لو نروح على 30 minute راح تكون اوضح شوي. اوكي، يا سلام. لو نشوف هون كما قلت عندنا المنطقة هاي، من ثم عندنا المنطقة هاي والمنطقة هاي. بس كما قلت انه سعر السوق شبه في وسط المنطقة هاي، وإيش راح يصير؟ راح يصير شيء هذا. المنطقة هاي راح تصبح من المقاومة تصبح دعم، ومن ثم يستمر السوق إلى أعلى. بس لو كانت المنطقة هاي في جلسة لندن أو جلسة نيويورك ما كنت راح أهتم بها كثير جدا، لأنه مع وجود السوق في مناطق في أوقات فيها فوليوم كتير
يعني السوق من المتوقع أنه يقوم بكسر المناطق هذه بسرعة بدون أي مشاكل إلى أن يصل المنطقة هاي. فالأهداف طبعا راح تكون، الهدف الأول راح يكون هون، الهدف الثاني راح يكون هون. يلا اوكي. فكما قلت راح نبحث على انه المستوى هذا يصبح من مقاومة الى دعم، بس كما تشوفوا هون في الوقت الحالي يتم اعادة اثباته كمستوى دعم، وراح نشوف اذا كان هالشيء راح يصير منه او اذا سيتم كسره والنزول الى تحت. فإذا تم تأكيد أن المستوى 144,362 تم إثباته كمستوى دعم، سوف نشاهد بأن السوق يستمر إلى أن يصل المستوى هذا كعملية شراء، ومن ثم من هون سوف ينطلق إلى مراحل هي لكي نحصل على التارجت كامل. ومن أجل عملية البيع راح سوف تكون تحت المنطقة هي. اوكي يلا مرتين. اوكي حالات البيع سوف تكون تحت المنطقة هي. اسمحوا لي لحظة. اوكي البيع سوف تكون تحت المنطقة هي، والسبب انه مش هتنفع هون انه عندنا الويكس هي كأنها حالة consolidation او حالة تراكم. فعمليات البيع المؤكدة والسليمة راح تكون تحت لي عندنا حوالي 20 نقطة. فعملية البيع راح تكون سهلة جدا ومن غير أي مشاكل، راح تكون تحت مستوى 143,964. سوف نبحث عن إغلاق كالعادة تحت وإعادة اختبار أو كسر للشمعة، ومن ثم استمرار إلى أن يصل السوق للمنطقة هي، وهي سوف تكون الهدف. وأنا اللي راح أبحث عنه شخصيا راح أبحث على شمعة سوف تكون مشابهة للشمعة هاي. بدي شمعة راح أبحث على أنه يكون السوق يقوم بعملية نسخ ولصق للموف هاي، وهي التارجت تبعي لبكرة إن شاء الله. الموف هاي فقط لو حصلت عليها راح تكون سليم، وراح تكون easy trading and that's it، لا بدون عملية توتر أو أي شيء. وهي بالنسبة لتحليل اليوم إن شاء الله. كما قلت ما تنسوش الدرس راح يكون منشور الويكند إن شاء الله، وبإذن الله راح يكون مفيد جدا 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 للجميع. وراح أشكركم لو عملتوا لايك وسبسكرايب للشانل، ونلتقي الويكند إن شاء الله. السلام عليكم.